In another video, we looked at how we can use после того, как to express after something happens. That is, when a preposition refers to a clause, not just a noun. Now let's look at a similar pattern that will open up all sorts of possibilities for what you can understand and express in Russian. Let's start here. Я знаю, где они жили. That's pretty simple. Now, how could we say, I thought about where they lived? Я думал о... Well, we need the prepositional case for this meaning of about, but where can we put that ending? Где never changes. We can't say о них because that would mean about them, and again, case endings don't go on verbs. Phew. The thing is, о really is referring to this clause, not just a single word. So let's bring in this pronoun то. We'll put it in the prepositional to get я думал о том, где они жили. And we can use this pattern with other question words. Я думал о том, когда они приедут. Я думал о том, как они работали. Я думал о том, сколько у них проблем. Я думал о том, кто здесь хозяин. Я думал о том, что они сказали. Be careful with this example, though. You might remember that to use после with a clause, we added как after the form of то. But here I'm thinking about how they worked, so как is understood literally in this example. It's not just linking the clauses together. And I should mention one subtle point. Что can be used in a couple of ways. Let's think about these two examples. Я знаю, что они сказали. Я знаю, что она говорит по-русски. When we use что as a relative pronoun, we put the stress on что to say, I know what they said. As a conjunction, что will not be stressed. It's like English that. I know that she speaks Russian. We don't normally use stress marks in Russian, but you will often see an accent on что to make this difference clear. Other languages make this distinction by using different words, but in Russian we do use что for both of these meanings. Stress and context usually make the meaning clear. And there's something to keep in mind with this last example. You probably know that что changes for case, and so we'll see that in these constructions too. Я думал о том, что их беспокоит. Теперь о том, чего в книжке нет. Я думал о том, к чему он привык. Я думал о том, что он знает. Я думал о том, чем он занят. Я думал о том, о чем мы говорили. And of course, то can be used in any case too, depending on its function in that first clause. So with that in mind, we can have even more variety. Меня беспокоит то, что они читают. Я боюсь того, что он скажет. Я удивился тому, сколько у них работы. Он обиделся на то, что она сказала. Я доволен тем, как он работает. Он признался в том, что он сделал. Now, how do we know which forms to use? It just depends on what's happening in each clause. In this first example, то is in the nominative because it's really the subject, referring to the thing that makes me worried. Бояться is normally used with the genitive. Удивиться takes the dative. Обидеться is used with на and the accusative. Доволен is used with the instrumental. And the last example, признаться в чем, takes the prepositional. A special note here for the accusative. If the verb is used with a preposition, then we use то. Otherwise, it's normally left out. For example, both of these sentences are correct, but in the second one, without a preposition, we don't have to use то. So all in all, this is a great reason to make sure that you're comfortable with all the forms of то and что. Summing up, то with что or other question words is a common way to link two clauses. Keep in mind that то and что can change for case, depending on their roles in their respective clauses. Be sure to distinguish a stressed что, used as a pronoun, я удивился тому, что он сказал, from an unstressed что, used as a conjunction, я удивился тому, что он не пришел.